Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, Swagat, Suswagatam, and a hearty welcome to a show which is really reverberating across India and the world. The world is also watching because for the first time since 12 years, Mr. Modi takes the name of Rashtriya Swayam Sevak Sangh. Everyone knows it. I need not detail. It has been into service, doing lots of things, and I revere one of the best for me. There may be many. Mr. Ram Mohan Rao, Jagruti editor, who is no more. My heartfelt prayers for his soul to rest in peace. He was Jagruti editor. And also, the incumbent Chief Minister of Telangana also knows it very well. Such a noble man. He served in Dandakaranya, in Andhra areas. Then he came to the city and he was unmarried. Such a dedicated soul. That is why Jagruti, అంటే ఆ జాగృతి అంటే మనకు కావాల్సినట్టు సమాచారంతో చైతన్యవంతులు కాండి. जो समाचार आपको जागृत करता है उस तरह की एक అటువంటి వ్యక్తి నేను ఆయన స్మరించుకుంటూ ఈ చాలా మంది ఉన్నారు గొప్ప వాళ్ళు. సో నాకున్నటువంటి అనుబంధంతో ముందుకు పోతా ఉన్నాను. వారి ఆత్మ శాంతించుగాక. అటువంటి మహానుభావులు పెళ్లి చేసుకోలేదు. సమాజ సేవ, నిజమైనటువంటి సమాజ సేవ. ఒకటే రూమ్లో, చిన్న రూమ్లో అక్కడ ఉండి ఆ వ్యవస్థను, ఆ పత్రికను తీసుకురావడం. ఆ పత్రికలు ఏమైనా కావచ్చు, హిందువులు కావచ్చు, ముస్లిమ్స్కి అగేన్స్ట్ అని కావచ్చు, లేకపోతే మిగతా ఎన్నెన్నో మాట్లాడతారు. నేను దాంట్లోకి పోవడం లేదు. కానీ నిబద్ధతో ఖచ్చితంగా అటువంటి విషయాన్ని, అంశాలను తీసుకొని వచ్చేవారు. కిషన్ రెడ్డి గారు కూడా ఏ విధంగా పైకి వచ్చారో అందరికి తెలుసు. జి కిషన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యం, ఇప్పుడున్నటువంటి మంత్రి. How Mr. Kishan Reddy has come up also knows, and the attitude and the commitment of Mr. Ram Mohan Rao Garu, because such wonderful people were there, espousing for the cause, like what Christian missionaries do in their unwavering support to their community. Likewise, madrasas and Muslim communities. ఏ విధంగా అయితే క్రిస్టియన్స్ కానీ ముస్లిమ్స్ కానీ ఏ విధంగా అయితే వాళ్ళు వాళ్ళ సమాజానికి చేసుకుంటారో అదే అటువంటి నిబద్ధత కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా. సో ఆ నేపథ్యంలో భారతీయ జనతా పార్టీ 12 సంవత్సరాల్లో ముఖ్య భూమిక ఆర్ఎస్ఎస్ లేదని ఎవరు చెప్పలేరు. కానీ మరీ ఎక్కువ ఉంది, పొద్దున్న లేస్తే ఆర్ఎస్ఎస్ చెప్పిందే చేస్తారు అని కూడా చెప్పడం. ఎందుకంటే ఆర్ఎస్ఎస్ ఏ రోజున చెప్పిందా? అవినీతి పరులైనటువంటి కాంగ్రెస్ నుంచి బహిష్కరితులు, ఎన్సీపీ పార్టీ నుంచి బహిష్కృతులు, మిగతా నాయకులు ఆ పార్టీ నుంచి భారతీయ జనతా పార్టీకు వలస వస్తే అటువంటి నాయకులను ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, మంత్రులు, ముఖ్యమంత్రులు మరియు కేంద్ర మంత్రులుగా చేయమని ఎప్పుడైనా ఆర్ఎస్ఎస్ చెప్పిందా? నాకు తెలిసైతే లేదు. నా నంబరు 9440465339. ఎవరికైనా విభేదం ఉన్నా, ఎటువంటి విభేదం ఉన్నా, మీరు చట్టపరంగా, రాజ్యాంగపరంగా ఆధారాలతో నా షోకు రండి. మీరు నాకు వాట్సాప్ పంపొచ్చి ఈ నంబర్కు ఉంది. మీరు ఎక్కడ ఉన్నా కనెక్ట్ చేసి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. My number is 9440465339. WhatsApp is also there. Whoever is interested to debate, differ with me, I'll connect you from wherever you are, provided the show should be as per rule of law, constitution, invoking evidential act, with no enmity against individuals, nor animosity against any parties or organizations. Why I'm referring to this RSS is for this reason. Such an organization which will never ever ask the Prime Minister Modi or Amit Shah and their Gujarati lobby to go for those leaders who have been expelled from other parties, whether it is Congress or NCP or other communists or whichever party it is, and to bring them to Bharatiya Janata Party and to get them elected through Gujarati funding of corporates to assemblies, Lok Sabha Parliament, and make them chief minister or ministers in the cabinet at the state level, or union ministers at the center, or any other posts. RSS would never say that. Now, this BJP being run by so and so called the G lobbies, Gujarat lobbies, everyone knows
how they are funding, and they have been exposed by the Supreme Court of India through electoral bonds. 3,000 crores for BJP. Congress way behind. Why so much of money? We said BJP is different. The slogan was in 2014, not Garibi Hatao. Black money, Kala Dhan wapis layenge 15 lakh har ek account mein. Then Amit Shah says it is Jumla. I wanted to show, but how can it be? Then they said we will remove corruption. But you have already gone into corruption, my dear BJP. If I am wrong, correct me. You have invited and those expelled leaders who were deep neck in corruption, you have made them MLAs, MPs, ministers and chief minister too. Sharda scam, who is the Assam chief minister? So when such is the case, now where is that corruption and black money? Did you bring any black money back? And November 8, 2016 demonetization. పెద్ద నోట్ల రద్దు నవంబర్ 8, 2016. మొత్తం కృంగదీసింది సామాన్యులను. చిన్నతర మధ్యతర పరిశ్రమలు గోవింద. Small and medium scale industries all gone. I have done a show. I'm not trying to make a rhetoric. I was the first one to go on Gemini and then bring out that show. And then when Ayyappa Diksha, I went to another local channel also, I brought it out. Then we said, if that is the case, black money, did you bring black money at least on 2016 after you were promised in 2014, 15 lakhs into each account? You said that money is being used to fund terrorist activities. But after 2014, 2016, how many attacks? Pulwama, latest Pahalgam. It is shaming the country anywhere. సిగ్గుతో తల వంచుకున్నలా చేసింది. మళ్ళీ అదే ప్రధానమంత్రి గారు లాల్ కిలా నుంచి 100 సంవత్సరాలైంది రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ అని మొదటిసారి ఎందుకు అంటున్నాడు? ఎందుకంటే ఆయన 75 ఏళ్ళు వచ్చినాయన. ఆర్ఎస్ మోహన్ భగత్ గారు ఏ విధంగా అయితే అద్వానీని, పెద్ద లీడర్ అద్వానీ, మురళీ మనోహర్ జోషి అందరినీ 75 ఏళ్ళు వచ్చింది, మీరు రిటైర్ గానే ఉన్నారు. మరి ఇప్పుడు 75 ఏళ్ళు వచ్చిన మోడీ కూడా ఆ అంశంలో బ్రాకెట్లోకి వస్తాడు కదా. అదేవిధంగా మోహన్ భగత్ వారు చాలా క్లియర్గా అయోధ్య కట్టారు, కానీ అదే అయోధ్య అని చెప్పి అయోధ్య కట్టడం ద్వారానే హిందువు గాడు. మళ్ళీ అదే విధంగా హిందూ ముస్లింలు మళ్ళీ గుడి మస్జిద్ అని కొట్లాటలకు పోకూడదని చెప్పాడు. ఈ క్లియర్లీ సైడ్ దే స్టేటింగ్ దట్ జస్ట్ బిల్డింగ్ రామ్ మందిర్ ఆర్ మందిర్, అయోధ్య మందిర్, he will not become a Hindu, and there should not be any other type of again temple and masjid conflict. And not only that, he raised his voice against inequalities and the arrogance of power. ఏ విధంగా అయితే భారతీయులను మనందరిని బాధిస్తుందో ఆ వ్యత్యాసం, ఆర్థిక వ్యత్యాసం వల్ల కృంగి కుషించిపోతున్నటువంటి సమాజం, అదేవిధంగా అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత విర్రబిగకూడదనేది మోహన్ భగత్ గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. అదేవిధంగా విద్యలో, వైద్యంలో సామాన్యులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాళ్లకు మెరుగైనటువంటి విద్య కానీ మెరుగైనటువంటి వైద్యం కానీ లభించేటువంటి పరిస్థితి లేదని చాలా కరాఖండిగా చెప్పిందంటే దీని అర్థం ఏంది? ఆయన చెప్పింది ఎవరి గురించి? ఈ ప్రభుత్వమే కదా. He was very clearly stating there are so much of inequalities and the arrogance of power should not go into one side. And at the same time, he said common people cannot afford quality education and quality health care. That is a big statement coming from him. So these type of attitudinal changes have been happening with RSS. Was that a warning? ఈ విధంగా మార్పులు వచ్చి ఆర్ఎస్ఎస్ మాట్లాడుతూ ఉంటే అది ఒక విధంగా గుజరాతీ లాబీ తీసుకొని ప్రధానమంత్రి చేతన ఆర్ఎస్ఎస్ను అక్కడ మాట్లాడించిందా? ఎప్పుడు లేనిది ఇప్పుడు కొత్తగా ఎట్లా మాట్లాడారు? ఎందుకు మాట్లాడారు? ఇంకో అంశం కూడా, ఆర్ఎస్ఎస్ మొత్తం 100 సంవత్సరాల చరిత్రలో నాకు తెలిసి మొత్తం బ్రాహ్మణులు ప్లస్ ఒక్క ఠాకూరే ఉన్నాడు. మిగతా ఓబీసీలు ఏమయ్యారు? ఎస్సీ ఎస్టీలు, మాలాంటి కాపులు, మేము రెడ్లం, కాపులం, కాపుదానం, భూమిని నమ్ముకొని బతికేవాళ్ళం, కొంతమంది చదువుకొని ఇప్పుడు బయటకు వచ్చాం. ఆ పరిస్థితి ఏంది? ఇంత వ్యత్యాసం జర్నలిస్ట్ లాంటి మాకు, మా పిల్లలకు కేశవ్ మెమోరియల్ అనుబంధంగా ఉండే వాటిలలో ఇంజనీరింగ్ సీట్లు కానీ అవి డొనేషన్ లేకుండా వస్తుందా? ఆ రోజు ప్రచారకులు ఈరోజు ఇదే ఏఐఎంఐఎం కానీ మిగతా ముస్లిం నేతలతో ఓల్డ్ సిటీలో కలిసి సంపన్నులు కాలేదా? నేను చెప్పడం లే. వాస్ దేర్ no nexus between those who were preaching or supporting RSS and then AIMIM, or from BJP and AIMIM? How much money they made at the cost of suffering of
every RSS worker and a commoner citizen of India. What happened to shakas in Old City? And 2014 to 2025 today, did Modi government do any auditing as to how Hindus have been selling their houses? And who is the buyer? It is a Muslim. I am proud. I am nothing against Muslim community. But how are they buying? What is the service they are rendering in the name of dividing votes of minorities? Don't you think you have funded AIMM? And how Owaisi is flying around in helicopter? From where is he getting the money? And who is funding Darussalam Bank? And the same question to Revanth Reddy, Chief Minister. How your Congress workers are being attacked by AIMM? You are keeping quiet as was happening before. వాళ్ళము ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది డబ్బు? ఒక కార్పొరేటర్ నుంచి ఈరోజు 7 ఎమ్మెల్యేలు, ఒక ఎంపీ స్థిరంగా ఆ ఓట్లు ఏ విధంగా పడుతూ ఉన్నాయి? నేను అప్పుడు కూడా చెప్పాను, హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ముస్లిం యూత్. దే హ్యావ్ నాట్ బీన్ సపోర్టింగ్ బికాస్ దే ఫెల్ట్ దేర్ వాజ్ నో డెవలపింగ్ అండర్ ది ప్రజెంట్ ఎగ్జిస్టెంట్ రిలీజియస్ బేస్డ్ party getting corporators and MLAs and becoming MP. They were protesting. And you have seen attacks and then killings in Chandrayan Gutta and Akbaruddin, opposition MIM party floor leader area. What happened to those cases during BRS? Now, why Congress is also silent? Why BJP central ministers being in center is silent about all this? That is the biggest take. So area you get developed and for peanuts they sell it away. So these type of differences, ఈ విధంగానటువంటి వ్యత్యాసాలు ఆర్థికంగా సామాజికంగా ఇవి చాలనకుండా మళ్ళీ మతపరంగా కూడా ఈ విధంగా అటువంటి వాళ్ళను చూసి చూడనట్టు పోతూ హెలికాప్టర్లో పోయి ప్రచారం చేస్తారు. ఓవైసీ గారు ఎవరిస్తున్నారు డబ్బులు? ఎందుకు హిందువులు ఇండ్లు అమ్ముకొని పోతున్నారు? ఇదే సంతోష్ నగర్లో ఉన్న నా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు నిన్న మొన్నటి వరకు అందరూ ఉండి చాలా సంతోషం. మేము ముస్లింలకు వ్యతిరేకం కాదు, ఎందుకంటే రాజ్యాంగం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అందరినీ సమానంగా చూడాలి. కానీ నేను కొనలేని వ్యవస్థ 12 సంవత్సరాలు భారతీయ జనతా పార్టీ మోడీ ప్రధానమంత్రిగా ఒక హిందువు ఎందుకు కొనలేకపోతున్నాడు? మరి వేరే మతం వాళ్ళు ఏ విధంగా కొంటా ఉన్నారు? ఎందుకంటే మీరు మతం మాట్లాడతారు, బికాజ్ యూ టాక్ అబౌట్ రిలీజియన్, బికాజ్ దే కీప్ ఆన్ సెండింగ్ ఆల్ దిస్. డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ అడ్రసింగ్ దెమ్. వై ఏ హిందూ కుడ్ నాట్ బై ఆల్ దీస్ హౌసెస్? వై ఓన్లీ వన్ కమ్యూనిటీ ఈస్ బై? Similarly, why BJP is seeking the support of those Gujaratis? Why it is pampering only them? And what is happening during elections? If a Muslim youth were against, till 3 p.m. on any polling date, December 7th or December 2018 or 2019 Lok Sabha or 2023 again Assembly and 2024 Lok Sabha, what is happening? What is the poll percentage in Old City? Till 3 p.m. And after that, how in 2 hours did you find any queues? People standing, voters standing in the queue? ఏమైతుంది 3 గంటల వరకు ఎంత ఓటింగ్ శాతం? మరి 3 నుంచి 5 వరకు 15-20% పెరుగుతుంది ఓల్డ్ సిటీలో. ఇదే బీఆర్ఎస్ తీసుకొని బీజేపీకి ఇచ్చింది. ఇదే అనుమానాలు. రాత్రి అంతా వాళ్ళు ఉండాలి కదా లైన్లో. ఆ 20% ఉంటే 5 వరకు ఉన్న వాళ్ళు ఓల్డ్ సిటీలో కానీ మిగతా చోట కానీ ఉన్నారా? మరి సీసీటీవీ విజువల్స్ ఏ విధంగా చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఇవ్వడు? How can Chief Election Commissioner deny when 20% of voting is happening in those 2 hours? That means people should be standing in the queue whole night and they should be voting. That is why CCTV is important, not because to discriminate or to watch anyone. They are voters, they are citizens of India, they are Constitution of India. Is really the citizen Constitution of India voting? That really matters. And if it is voting, if he or she is voting, are they signing 14A register? Then after that, how this EVM is sealed? That is 14C, signed by polling officer, polling agents of all political parties. And what time? And what time it is taken to strong room? These are vital evidences. ఇవి నిజం కాదా? ఇవి ముఖ్యం కాదా? సంతకం పెట్టే కదా ఓటేస్తాం. వేసిన తర్వాత డబ్బాలు ఈవీఎం డబ్బాలు మూసేటప్పుడు అక్కడ పోలింగ్ ఆఫీసరు పార్టీ ఏజెంట్లు అందరూ కలిసి సంతకం పెడతారు. అది ఎప్పుడు చేస్తున్నారు? ఆ సంతకాలు కరెక్ట్ సంతకాలేనా? ఆ ఓటర్ 14Aలో కరెక్ట్ సంతకమేనా? ఆ సీసీటీవీ దృశ్యాలు వచ్చే వ్యక్తులు మనం కరెక్టేనా, వాళ్ళేనా కాదా? ఇది నిర్ధారించుకోవద్దా?
సో ఇక్కడ మొదలైంది ఓల్డ్ సిటీలో, దాన్ని బీఆర్ఎస్ తీసుకుపోయింది, ఇప్పుడు బీజేపీ. దాన్ని ప్రశ్నిస్తుంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఏ విధంగా బెదిరిస్తుందో చూస్తున్నారా? అందుగురించే ఈ పెద్ద అంశాన్ని పక్కదో పట్టించడానికే ఆర్ఎస్ఎస్ అని ఈరోజు 100 సంవత్సరాలను తీసుకొచ్చారా? నిజంగా పిఎం మోడీ కరెక్ట్గా చేసి ఉంటే ఏం ఇబ్బంది లేదు. ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ ఆఫ్ ఇండియా అపాయింట్మెంట్స్, వాళ్ళని నియమించే పద్ధతి ప్రధానమంత్రి, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా, సుప్రీంకోర్టు, తర్వాత ప్రతిపక్ష నాయకుడి ముగ్గురు ఉండేది. కానీ ఫిబ్రవరి 11, 2023 ఎన్నికలకు ముందు ఎందుకు చీఫ్ జస్టిస్ను తీసేసి మీరు క్యాబినెట్ మంత్రిని తీసుకొచ్చారు మోడీ గారు? ఎందుకు ఆ భయం? ఇవన్నీ బయటకు వస్తాయనా? చెప్పాలి కదా. దాంట్లో ఎందుకు మీరు ఇబ్బంది పడుతున్నారు? ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది? మోడీ హవా, మోడీ చేసిన మంచి పనులే నిజంగా అన్ని ఓట్లు మనకు పడితే ఈ విధంగా ఎన్నికల సంఘాన్ని, స్వయం ప్రతిపత్త గల ఎన్నికల సంఘాన్ని ఏ విధంగా మీరు నిర్వీర్యం చేశారు? వై డిడ్ యూ గో ఫర్ రిమూవింగ్ CJI ఫ్రమ్ ది అపాయింట్మెంట్ కమిటీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ అపోజిషన్ లీడర్? Instead, you brought in cabinet minister. Is that not enough? Is it not giving you a chance for people to speak? So that has become a big issue. To divert the issue, did you bring 100 years RSS this thing into play? Is that the reason for which you brought it? There were many such doubts. And then what has happened during Operation Sindoor? Why America? You are fearing America. No word about America when even Rahul Gandhi, so many opposition parties were chiding you. వాళ్ళు ప్రతిపక్షం నేను ఎంబడబడ్డా కూడా నువ్వు అమెరికా గురించి ఒక్క మాట ఎందుకు మాట్లాడలేదు? బయట మాట్లాడుతూ వాట్సాప్ ఎందుకు, పార్లమెంట్ సాక్షిగా ఎందుకు మాట్లాడలేదు? ఆదాని అంబానీ ఈ పద్ధతి ఏంది? ఈరోజు రేపు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు రష్యా అండ్ అమెరికా వాళ్ళిద్దరు దగ్గరికి అయితే నీ పరిస్థితి ఏంది? ఇప్పుడు చైనా వాడుకున్నటువంటి ట్రేడ్ వానికి ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా విదేశీ నీతిలో మనం విఫలమైనమా? ఒక పాకిస్తాన్ సామాన్యమైనటువంటి ప్రదేశం పొద్దున్న లేస్తే అల్లరి మూకలతో మనపై దాడులు చేస్తూ ఉంటుంది. మోస్ట్ టెర్రరిస్ట్ అటాక్స్ యూ క్లెయిమ్. బట్ హౌ పాకిస్తాన్ హ్యాస్ ఎస్కేప్డ్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ ఎ టెర్రరిస్ట్ నేషన్? టుడే IMF, వరల్డ్ బ్యాంక్ అన్ని దానికి ఇస్తూ ఉన్నాయి డబ్బులు. ఇది ఘోరమైన విదేశీ నీతిలో విఫలం కదా. డిడ్ వి నాట్ ఫెయిల్ ఇన్ ఫారిన్ పాలసీ? పాకిస్తాన్ లైక్ కంట్రీ ఈజ్ హెడ్డింగ్ anti-terrorist committee in United Nations. See, and also on Afghanistan, it is the vice chairman. It's a shame. So for that reason, you wanted to divert and you bring in RSS. Because RSS also wanted 75 years old. And it is also raising inequalities. It is also clear stating, Ayodhya, just building by Ayodhya Mandir, you are not going to become a Hindu. For that reason, you are trying to. And now Russia and America, if they become one, the Adani, Ambani, how they have become richer will come out. రష్యా, అమెరికా అవన్నీ పక్కకు పెడితే ఈ ఆదాని, అంబానీ, గుజరాతీలకు ఏ విధంగా లబ్ధి పొందిందో భారతదేశం అంటే భారతదేశంలో ఉన్న ప్రజలకు భిన్నంగా ఈ ఇద్దరు ఏ విధంగా పైకి వచ్చిన అవన్నీ బయటకు వస్తామనే భయంతోనా? ఏది నిజం? అందుగురించి మీరే ఆలోచన చేయండి. మళ్ళీ అక్కడ సవర్కర్ గారి ఫోటో గాంధీ గారితో తీసుకొచ్చారు. అంటే ఒక కాంట్రవర్సీ క్రియేట్ చేయడం. మళ్ళా మొత్తం బ్రాహ్మణులే కదా దీంట్లో ఉండేది, ఒకసారి రాజ్పూత్, మిగతా ఓబీసీలు కానీ, SC STలు కానీ, మాలాంటి కాపులు వ్యవసాయాన్ని నమ్ముకొని బతుకులు ఎందుకు ఆర్ఎస్ఎస్ నడిపే ఆ ప్రక్రియలో భాగస్వామ్యులు కాలేదు? సో ఇటువంటివన్నీ బయట పెట్టి, ఎందుకంటే ఆర్ఎస్ఎస్ 75 ఏళ్ల తర్వాత మిమ్మల్ని చాలు అని చెప్పడం వల్ల ఇవన్నీ వన్ స్ట్రోక్ సో మెనీ, ఆ విధంగా ఆర్ఎస్ఎస్ను ఈరోజు మీరు ఎందుకు ఎంచుకున్నారు ఆ వేదికగా? ఎందుకంటే 15 ఆగస్టు నాడు మనము ఈ స్వతంత్రాన్ని తెచ్చినటువంటి మహనీయులను, వారి కుటుంబాలను, వారి త్యాగాలను స్మరించుకుంటాం. దిస్ ఇస్ బే రిచువల్ దట్ వీ ట్రై టు మౌన్ అండ్ రిమెంబర్ దోస్ హూ హ్యావ్ sacrificed their lives in the freedom struggle. But such an occasion, now everyone is saying RSS did not even hoist a flag, national flag. Correct me if I am wrong. RSS నాగ్పూర్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో ఈరోజు కూడా జాతీయ పతాకాన్ని ఎగరలేదని చెప్తా ఉన్నారు. నాకు తెలియదు,
ఉన్న పబ్లిక్ డొమైన్లో ఉన్న న్యూస్ తీసి చెప్తున్నా. తప్పైతే నన్ను కరెక్ట్ చేయండి. ఈ తర్వాత ఆర్ఎస్ఎస్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్, ఆర్ఎస్ఎస్ స్వాతంత్ర పోరాటంలో కనపడలేదని వివాదం ఉన్నప్పుడు ఆ సమయంలో లాల్ ఖిలా కోట నుంచి ఆర్ఎస్ఎస్ 100 సంవత్సరాలు, మళ్ళీ అది ఒక ఎన్జిఓ, నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్ ముద్ర మీరు వేయడం ద్వారా ఏం తేల్చదలుచుకున్నారు? అంటే ఈ మిగతా ఏ విధంగా అయితే చైనా భారత్ భూమిని ఆక్రమించిందో, మీరు పార్లమెంట్ సాక్షిగా బయట కూడా నా కోయి గుసా హాయ్, నా కోయి గుసా ఆయా హాయ్ అన్నారు. ఎవరు రాలేదు, ఎవరు లోపలికి రాలేదు అన్నారు. కానీ మళ్ళీ విదేశాంగ మంత్రి అక్కడ కార్యాలయం నుంచి లడ్డాఖ్లో ఎస్ ఆక్రమణ జరిగింది, జబర్దస్త్ చైనా ఆక్రమణ జరిగిందంటే ముఖం ఎక్కడ పెట్టుకున్నారు మోడీ గారు? అక్కడనే రాజీనామా చేయాలి కదా. దానికి బాధ్యులైనటువంటి అమిత్ షా, పుల్వామా నుంచి పహల్గాం నుంచి చైనా వరకు అమిత్ షా బాధ్యులు కదా ఇద్దరు గుజరాతీ, మళ్ళీ రాజీనామా చేశారా? అక్కడ 2019లో బీజేపీ ఎంపీ పార్లమెంట్ సాక్షిగా మెక్మోహన్ లైన్ నుంచి అరుణాచల్ నుంచి లోపలికి వచ్చారు, చైనా టౌన్స్ ఉన్నాయని చెప్పారు కదా, మేము కాదు కదా, పార్లమెంట్ సాక్షిగా. ఇవన్నీ కప్పిపుచ్చి అన్ని బయటకు వచ్చే వరకు వీటిని తట్టుకోలేక ఆర్ఎస్ఎస్ ఒక 100 సంవత్సరాలు ఎన్జిఓ అని తీసుకురావడం వెనకాల ఇటువంటి కుతంత్రాలు ఉన్నాయా? ఒకవైపు అది చెప్పుకుంటూ ఇంకొక వైపు భారత ప్రజల హక్కుల ఉల్లంఘన చేసే విధంగా మీరు తెచ్చినటువంటి కొత్త ఐటీ బిల్, కొత్త సవరణ, ఫోన్లు, మొబైల్, సోషల్ మీడియా అంతా ట్యాప్ చేయొచ్చని మీరు ఏదైతే మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, ఎంత తప్పది మోడీ గారు. ఒక సైడ్ ఏమో అత్యవసర పరిస్థితి, ఆ రోజు 1975-77 ఇందిరాగాంధీ అత్యవసర ఎమర్జెన్సీ పీరియడ్ నువ్వు చెప్తూ, మరి ఇక్కడ మీ ప్రభుత్వం చేసేది ఏంది? మెల్లమెల్లగా హక్కులన్నీ కాల రాస్తలేరు. On one side you talk about emergency, Indira Gandhi emergency. Now what is that you are doing, Modi? Trying to infringe on the fundamental rights in the name of amendments to income tax. Even your phone, all social media platforms, WhatsApp, everything is a single police officer, income tax officer, on the mere suspicion. He can get into your mails, your phones. What is that nonsense? Is this not a big emergency? And then health also, the way you have gone to Bill Gates and World Health Organization, when America and Argentina, small countries like Africa also moving away. And how did you try to pursue with Bill Gates? And what happened to 72nd Joint Parliament Committee report? You were the Chief Minister, Mr. Modi, then. Here Rajshekar Reddy was the Chief Minister of Andhra Pradesh. You have experimented the same HPV virus on innocent tribal girls. How many of them died? Why you did not register a case against Bill Gates, and how he is being invited to parliament, making mockery? Even Congress, other parties also, they are responsible. ఏ విధంగా మీరు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు, మళ్ళీ ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి ఉన్నప్పుడు పబ్లిక్ హెల్త్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఇండియాని ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నారు, బిల్ గేట్స్ను ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు ఎంతమందికి హెచ్పివి వైరస్ వల్ల ఇంతమంది చనిపోయారు? 72వ జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీ రిపోర్ట్ లేదా? దాని పట్ల ఎందుకు మీరు చర్యలు తీసుకోవడం లేదు? అది చాలనకుండా మళ్ళీ హెచ్పివి వైరస్ను మళ్ళీ ప్రమోట్ చేస్తూ ఉన్నారు. వ్యాక్సిన్, COVID-19 ఏమైంది చర్చిస్తున్నారా? వాట్ హ్యాపెన్ టు COVID-19? ది సేమ్ హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ విచ్ కిల్డ్. We are the chief minister with Bill Gates and HPV Foundation. The same thing is being implemented. That means health emergency, infringement of health, infringement of privacy, and then through police you brought another bill, amendments to criminal, infringement of the right to life and liberty, Article 21. Everything you are doing, అన్ని మీరు చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది ఉల్లంఘనలు కావా? ఇది అత్యవసర పరిస్థితి కాదా? Is it not emergency? Now the state has come under surveillance. Why? To avoid these things, did you bring out RSS? Unnecessarily trying, because RSS wants to retire at 75. RSS says there is inequality which is going on. RSS says just by constructing an Ayodhya temple affidavit also, Subramania Swamy clearly stated what is Mr. Prime Minister Modi's affidavit during Ayodhya case in the Supreme Court. What is that affidavit which was filed by Subramania Swamy? And what is happening with Supreme Court Collegium? You opposed Vice President Jagdeep Dhankar. He was opposing like anything. That is why he was made West Bengal governor and then Vice President. Then what happened to Jagdeep Dhankar? Why he has to
be forced to resign. The reason should be out. Similarly, Kiran Rijiju, right from the day one law minister, he was castigating collegium and Supreme Court judges. Then how is that you are again compromised? You removed Kiran Rijiju. That means you scare them as you are doing with IT and ED with all corporates, get money like corrupt companies like Mega, and now you go. I am on record. What happened with Palamuru Rangareddy and Kaleshwaram? I am on record. Let them correct me. Similarly, you force them to succumb. Is that the reason why Gogoi was made an MP? Is it not reflecting the case of Rafael? 30,000 crores given to Anil Ambani, who is already a broke. I will take that separately. That is why I'm just mentioning. Is this not true? ఇవి సత్యం కాదా? కేవలం వాళ్ళ గురించే మీరు పని చేయడం లేదా? All public sector units, airports, ports, now even railways are given to Adanis, and oil, telecom to Ambanis. How is that Ambanis, Adanis are running successfully? Why there are so many cases, bribery cases? What happened to Supreme Court case in Adani? Is that the reason why there is a compromise after collegium attack between Supreme Court and the government of the day? And why US government indicted after sending notice, you could not give summons to Adani till today? Why? So many like that, all corrupt practices. Let me show you. Why blaming RSS unnecessarily? 12 years, 12 Independence Day speeches, and for the first time, that Prime Minister Narendra Modi praised the RSS from the ramparts of the Red Fort, a glowing tribute now igniting a political firestorm. Take a look at this report. 12 years, 12 speeches, but not one word about the RSS until now. For the first time, Prime Minister Narendra Modi broke that silence, and not with a passing remark, but with a glowing tribute. Calling the Rashtriya Swayamsevak Sangh one of the world's biggest NGOs, crediting it for nation building, saying it has served India for 100 years, and that he was honored to salute their service on Independence Day. सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। But that praise has set off a political firestorm. Both Congress MP Manikam Tagore and AIMIM chief OAC called this tribute an insult to freedom fighters. They accused the RSS of standing. This is the problem. OIC wears that attire. He is also a barrister from United Kingdom. He identifies as a Muslim, but when someone else identifies as Hindu, he has got problems. But still, I salute the old city Muslim youth. And also, I remind you, Rajnath Singh is there in this. In 2014, Bajrang Dal Yaman Singh drafted a letter addressed to Rajnath Singh ji, the then Home Minister, stating that many are coming from Gulbarga and other places to vote because different phases of polling. So he requested for linking voter card with Aadhaar card. And there was a correspondence, there was a communication. Then what happened to that? After that, Rajnath Singh was removed. That same material, even Ponnam Venkatramana is there from Old City. Now he is made some in charge of robbery of Karimnagar, Bande Sanjay. He knows everything being in Old City. How votes have been mismanaged or faked, and how regular or genuine voters were not allowed to vote. The fake voters, they ruled the roost. What happened to Rajnath Singh ji? They have to answer. Aloof from the independence struggle and of spreading division, not unity. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav hit out too, stating that the RSS was neither secular nor socialist. संघ का और उनके परिवार के लोगों का जो संघ परिवार है,
उसका रास्ता सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं है। ये मुंह से तो हैं स्वदेशी, लेकिन मन से नहीं, मन से विदेशी हैं। The words got sharper, the fight got personal. It is unfortunate because the same RSS was banned by Sardar Vallabhbhai Patel. He has not just undermined one of India's foremost freedom fighters, Vallabhbhai Patel, who had banned the RSS. His attempts to legitimize it will fail because this is the same organization that inspired India's first terrorist to kill Mahatma Gandhi. Nonetheless, the Prime Minister's effusive praise for the RSS has gone a long way in quashing rumours of a rift with the Sangh chief, even though it has come at the cost of a political firestorm. Bureau Report, India Today. See, unnecessarily now RSS is being blamed by everyone. Why did he bring it now? At this point of time, when he is literally down because of vote conspiracy, China intrusion, and bringing bills, making India or slipping India into emergency. Now RSS, I hope, will understand. And I'll also show you this. आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने रिटायरमेंट को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। भागवत ने कहा, 75 साल की उम्र के बाद रिटायर हो जाना चाहिए, अब दूसरों को काम करने दो। ये बयान क्या केवल एक दार्शनिक विचार है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वयं भागवत के लिए एक बड़ा संदेश, खासकर जब दोनों ही नेता इस सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे। नागपुर में एक पुस्तक विमोचन समारोह के दौरान मोहन भागवत ने आरएसएस के दिग्गज विचारक मोरोपंत पिंगले के जीवन पर आधारित किताब के लॉन्च के मौके पर यह बयान दिया। उन्होंने कहा, मोरोपंत जी कहते थे कि 75 साल के बाद समझ लो कि अब रुक जाना चाहिए, तुम्हारी उम्र हो गई है, अब दूसरों को काम करने दो। ये टिप्पणी सुनते ही सियासी गलियारों में हलचल मच गई। सवाल यह है कि क्या यह बयान बीजेपी के उस अघोषित नियम की ओर इशारा करता है जिसमें 75 साल की उम्र में नेताओं को सक्रिय राजनीति से रिटायर होने के लिए कहा जाता है। आपको बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे बीजेपी के दिग्गज नेताओं को इस नियम के तहत मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया था। लेकिन अब जब खुद पीएम नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत 75 साल की उम्र के करीब हैं, तो क्या यह बयान उनके भविष्य पर सवाल उठा रहा है? विपक्ष ने इस बयान को तुरंत लपक लिया। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा, यह बयान सीधे तौर पर पीएम मोदी को संदेश है, जिन्होंने आडवाणी और जोशी जैसे नेताओं को रिटायर किया। अब क्या वे खुद इस नियम का पालन करेंगे? राउत ने यह भी दावा किया कि आरएसएस शायद बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी कर रहा है। दूसरी ओर बीजेपी और आरएसएस के समर्थकों का कहना है कि भागवत का बयान विशुद्ध रूप से मोरोपंत पिंगले के दर्शन को दिखाता है और इसे पीएम मोदी से जोड़ना गलत है। गृह मंत्री अमित शाह पहले ही साफ कर चुके हैं कि बीजेपी के संविधान में 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट का कोई औपचारिक नियम नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे। लेकिन यह बयान केवल राजनीति तक सीमित नहीं है, यह आरएसएस के उस दर्शन को भी सामने लाता है जो अगली पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपने और संगठन को गतिशील बनाए रखने पर जोर देता है। सवाल यह भी है कि क्या भागवत खुद आरएसएस में नेतृत्व परिवर्तन की दिशा में सोच रहे हैं? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान बीजेपी में उत्तराधिकार की चर्चा को तेज कर सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरी बार जीत हासिल करने वाले पीएम मोदी 2029 तक 79 साल। ऐसे में बीजेपी के भीतर अगले नेता के चयन की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। क्या यह बयान उस दिशा में एक संकेत है? तो क्या मोहन भागवत का यह बयान एक साधारण टिप्पणी है या भारतीय राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत? सितंबर 2025 जब प्रधानमंत्री मोदी और भागवत दोनों 75 साल के हो जाएंगे, शायद इस सवाल का जवाब देगा। तब तक यह बहस और अटकलें और तेज होने वाली है। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें। अधिक अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करें।
मेडिकल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सेक्टर। आवश्यकता सबको प्रतीत होती है स्वास्थ्य के लिए शिक्षा की, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ये दोनों बातें आज सामान्य व्यक्ति के पहुंच से बाहर और उसके आर्थिक सामर्थ्य के पहुंच के बाहर, यानी सहज सुलभ नहीं रही और सस्ती भी नहीं रही। Friends, we are transforming the entire medical education and healthcare sector. आवश्यकता सबको प्रतीत होती है स्वास्थ्य के लिए शिक्षा की, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ये दोनों बातें आज सामान्य व्यक्ति के पहुंच से बाहर और उसके आर्थिक सामर्थ्य के पहुंच के बाहर, यानी सहज सुलभ नहीं रही और सस्ती भी नहीं रही। Friends, we are transforming the entire medical education and healthcare sector. आवश्यकता सबको प्रतीत होती है स्वास्थ्य के लिए शिक्षा की, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ये दोनों बातें आज सामान्य व्यक्ति के पहुंच से बाहर और उसके आर्थिक सामर्थ्य के पहुंच के बाहर, यानी सहज सुलभ नहीं रही और सस्ती भी नहीं रही। Right? After building Ram Mandir, one does not become Hindu leader. Raking up similar issues everywhere is not acceptable. RSS Chief Mohan Bhagat. Rashtriya Swayamsevak Sangh Chief Mohan Bhagwat on Thursday expressed, it is already there in the public domain, you can check, expressed concern over the rising temple mosque disputes and warned that no one can become leaders of Hindus by raking up such issues. Ram temple is a matter of faith for Hindus. The Hindus believed the Ram temple should be constructed, but by doing that, one does not become a Hindu leader. Bhagwat said in his address on Vishwaguru Bharat at a lecture series in Pune on December 9th, 2024. India should set an example of how different faiths and ideologies can live together in harmony, he added, against the backdrop of new controversies surrounding the origins of places of worship, including Shahi Jama Masjid in UP Sambal and Ajmer Sharif in Rajasthan. Bhagwat said that the construction of Ram Mandir in Ayodhya, which was a matter of faith for Hindus, should not lead to further conflicts. The RSS involvement in the movement for the construction of Ram Mandir was an exception, and the organization has no plans to lead any new movements in future. Under the burden of extreme past, it is not acceptable to resort to extreme hatred, malice, enmity, suspicion, and rake up such new issues on a daily basis. Every day, a new matter dispute is being raked up. How can this be allowed? This cannot continue, he said. There is no majority or minority here. We are all one. Everyone is equal here. The tradition of this nation is all can follow their own forms of worship. The only requirement is to live in harmony and abide by rules and laws, the RSS chief asserted. On December 12th, the Supreme Court restrained courts across the country from admitting or passing orders in any fresh suit or play seeking the survey of mosques to determine whether the temples lie beneath them. And you see here, April 14th, I did not tell you what the day is. Ambedkar dedicated his life to eliminate poverty from society. Rashtriya Swayamsevak Sangh Chief Mohan Bhagwat, April 14, 2025, this year itself. Lauded Mohan Bhagwat on Monday lauded the efforts of B.R. Ambedkar, saying his mission was to eliminate inequality from society. Speaking at the inauguration of the newly constructed Sangh Bhavan named after RSS founder Keshav Baliram Hegdewar at Karavalur Nagar in Kanpur, Bhagwat said, if the RSS is seen as a catalyst, then Ambedkar's efforts were also catalytic. While the RSS acted as an initiator that turned the key, Ambedkar was a force that gave a push as Hindu society was not listening. He devoted his life to liberating Hindu society from these inequalities, even changing his religion, prioritizing the betterment of India. He said he was acknowledging Ambedkar and the inequalities. He devoted his life to liberating Hindu society from these inequalities, even changing his religion, prioritizing the betterment of India, said Bhagwat. Bhagwat drew parallels between Ambedkar and RSS founder Keshav Baliram Hegdewar. Both dedicated their lives to societal progress and held a common
aspiration for the nation's advancement, he said, adding, though Ambedkar faced discrimination since his childhood, Hegdewar did not face social discrimination but pursued education under challenging conditions and worked to unify society by eliminating inequalities. Both men acted selflessly. After Ambedkar's death, his library became his legacy, and after Hegdewar's death, his correspondence became his legacy. Wonderful words. Wonderful words. Bhagavat said that it was a notable coincidence that Keshav Bhagwan was inaugurated on Ambedkar's birth anniversary, 14th April. Now I only hope RSS there will be a change. There will be after Mohan Bhagavat ji. Once he attains 75, if he is retiring in September, OBCs, SC/ST or Kapus like Reddy's all, they will be at the helm of RSS in Nagpur. I only sincerely hope for that. See, I'm showing you all those visuals. And now this also, before we say bye, there are many how Modi government, Amit Shah government has helped Amit Shah and Ambani and Adani, and also how the sunstroke Amit Shah has helped his son Jay Shah to become International Cricket Council chairman, compromising with Pakistan after Pulwama. Pakistan unanimously they elected him and they hosted a match in Hyderabad shamelessly. After Pulwama, Mr. Amit Shah, you are responsible. Mr. Modi, you are responsible. Hyderabad, Pakistan was there. Again after Pahalgam, including Anurag Thakur, the one who is raising, he says you should, I don't want to use those words. Both Anurag Thakur and Jay Shah again went to Dubai after Pahalgam attack and they made India and Pakistan to play, and they were hobnobbing with all the Pakistani fellows. Those who criticized the Pulwama then operation, including Shahid Afridi. Is it not a shame? They talk something, they does something else. And similarly, Gautam Gambhir, we have shown you how he was trying to advertise a cryptocurrency which fell flat, making investors to lose their money. Similarly, Amit Shah and Modi, during the last election time, they were predicting after so-and-so elections are out, the markets will boom. So many Hindus, they invested. And after the results were out, after BJP could not beyond 240, the stock market crashed, thousands of crores were lost. And who were those who gained? That should be inquired. Listen to this before we end. And the key figures in this government, as in the previous two, all happen to have come from the school called the RSS. So he says his burden is that election campaigns, you compete with each other, but it should not become like war. However, the most significant point, if you interpret this, is what he has said about the need for selflessness and need to shun arrogance among workers. And that he has done by taking a doha, couplet for simplicity, from Bhakt Kabir. And what is it? I will read it for you. Nirbandha bandha rahe, bandha nirbandha hoye, karm kare karta nahi, das kahave soye. So what does it mean? I'm trying to simplify translation as much as possible. It says the one who maintains maryada is decorum, good form. One who maintains decorum performs his duty, but remains detached. That means does not crow about what he has done, remains detached. And he says there is no arrogance that I did this, only I did this. Only such a person has the right to be called a sevak. That is seen to be a very important message from him, because he seems to be addressing what is seen as arrogance on the part of who, you figure that out. I leave it to your judgment, because that is the central message, and this comes upfront in his speech, that do your job, perform your duty, don't be arrogant, don't say that I have done all this. And for that, he has pulled out this couplet or this doha from Bhakt Kabir. And then he explains it. He said, जो वास्तविक सेवक हैं, those who are real workers, वो मर्यादा का पालन करते हैं. They follow decorum. काम सब करते हैं, because he also pulls out one more line from Sanskrit, from a Sanskrit saying. It is Kushalasya Upsampada. And then he goes on to say, Kaushal Purvak sab kaam karte hain. Kaushal Purvak Utkrishtata se sab kaam karte hain. What that means is people work according to their skills. They put in all their skills.
and hard work, but it doesn't mean that while I'm using my hard work and my skills to earn a living, to do my stuff, he says, khali pet koi nahi rehta hai. Nobody starves. Everybody has to work. But while you work using your skills and your talents, it doesn't mean कि दूसरों को धक्का नहीं होना चाहिए. That means it doesn't mean you should be pushing others around or should be at the cost of others or should involve injustice for others. And he again repeats मर्यादा रख के, and मर्यादा रख के सब होना चाहिए, that even when you do your own job using your skills and talent, you should do it while following decorum. वो मर्यादा ही Yeah, I just wanted to quote all this out of Mohan Bhagat ji. Is this the reason why all of a sudden that love for RSS? But you know what happens? That is trying to bring down RSS in a different way. People started questioning only one community in 100 years. How can it dominate? And only one from Sudra, that is Thakur, only once, one term. And now I'll pay this for you, Vajpayee ji also. With your resignation to Mr. Bhandari, were you also resigning from the party? No, I was not resigning from the party. I was resigning from the national executive. Why were you doing that? No, because of differences on the Ayodhya issue. What sort of differences? What happened on 6th of December, Ayodhya should not have happened at all. And we could not control those who assembled at Ayodhya. It was a failure on our part. We have expressed regret. But I thought that I was also responsible for creating an impression in the country. I had addressed a public meeting at Lucknow jointly with Advani ji and Joshi ji. I had given a clear assurance to the people that the disputed structure will not be demolished, but it was demolished. I wanted to express my regrets, agony, anguish. That's why I tendered resignation. Why did you submit your resignation to Mr. Bhandari? This is Vajpayee ji. So I'm just trying to bring out before I end. And then he's a great leader in parliament also. गोडसे का नाम लेने के बारे में श्री अय्यर विद्वान आदमी है. श्री अय्यर को सारे इतिहास का पता होना चाहिए. गोडसे की पृष्ठभूमि का भी पता होना चाहिए. गोडसे आरएसएस का विरोधी था. गोडसे आरएसएस की अखबार में आलोचना करता. और गांधी जी की हत्या की जांच हुई और दो बार जांच हुई और सब जांच में निकला कि उसका हत्या से आरएसएस का कोई संबंध नहीं था. क्या आप दुनिया को यह कहना चाहते हैं कि गांधी जी के हत्यारे भारत में सत्ता में आ रहे हैं? अभी हम गुजरात में जीते हैं, कल हम नई दिल्ली भी जीत सकते हैं. और हम गांधी के प्रति आदर प्रकट करते हैं. आप कहेंगे ये आदर नहीं, ये दिखावा है. तब तो फिर कोई बहस की गुंजाइश नहीं है. तब तो हमारे और आपके बीच में कोई मिलन भूमि नहीं है. अगर अविश्वास इतना गहरा है तो फिर काय की आम सहमति? ब्रॉड कॉन्सेंसस का मतलब क्या है? ब्रॉड कॉन्सेंसस इसी आधार पर हो सकता है कि भले ही विचारों में मतभेद हो मगर ईमानदारी पर उंगलियां उठाई जाए. और मुझे आपत्ति है गोडसे का नाम लेने के बारे में. श्री अय्यर विद्वान आदमी है. श्री अय्यर को सारे इतिहास का पता होना चाहिए. गोडसे की पृष्ठभूमि का भी पता होना चाहिए. गोडसे आरएसएस का विरोधी था. गोडसे आरएसएस की अखबार में आलोचना करता. और गांधी जी की हत्या की जांच हुई और दो बार जांच हुई और सब जांच में निकला कि उसका हत्या से आरएसएस का कोई संबंध नहीं था. क्या आप दुनिया को यह कहना चाहते हैं कि गांधी जी के हत्यारे भारत में सत्ता में आ रहे हैं? अभी हम गुजरात में जीते हैं, कल हम नई दिल्ली भी जीत सकते हैं. और हम गांधी के प्रति आदर प्रकट करते हैं. आप कहेंगे ये आदर नहीं, ये दिखावा है. तब तो फिर कोई बहस की गुंजाइश नहीं है. तब तो हमारे और आपके बीच में कोई मिलन भूमि नहीं है. अगर अविश्वास इतना गहरा है तो फिर काय की आम सहमति? ब्रॉड कॉन्सेंसस का मतलब क्या है? ब्रॉड कॉन्सेंसस इसी आधार पर हो सकता है कि भले ही विचारों में मतभेद हो मगर ईमानदारी पर उंगलियां उठाई जाए. Trying to show this great leader and
because there were many shows were just showing, see, this is a cartoon of Nathuram Godse. This is a cartoon published in 1945 in the magazine Agrani, edited by Nathuram Godse. RSS treated freedom fighters like this, Gandhi, Nehru, Patel, Netaji, Ambedkar, Azad, Rajgopalachari, Rajendra Prasad as heads of Ravana, shameless. This is what Vajpayee was trying to say. He was, and then this latest Happy Independence Day. All of a sudden, Savarkar. Is this tribute or joke? Petroleum Ministry criticized over Savarkar's inclusion in Independence Day tribute. The own minister in the cabinet. Petroleum Ministry criticized over Savarkar's inclusion in Independence Day tribute. The Ministry of Petroleum and Natural Gas faced criticism after posting an Independence Day message featuring Mahatma Gandhi, Vinayak Damodar Savarkar, Subhash Chandra Bose and Bhagat Singh. The graphic carried the message, freedom was their gift, shaping the future is our mission, sparking online debate over Savarkar's role in India's freedom struggle. Congress leader Srinivas B. alleged Savarkar was I don't want to get it. So this type of unnecessary things, why Modi did on Independence Day, his own petroleum ministry criticizing him. And then what Uma Bharatiya has to say. किया है वो आतंकवाद शब्द से पर्याप्त नहीं होता। उसने जिस व्यक्ति को मारा है वो व्यक्ति एक सपना देख रहा था कि आजादी के बाद का भारत कैसा होगा, और उसने लीड किया था आजाद भारत के मूवमेंट को, महात्मा गांधी जी ने। तो उनकी एक कल्पना ये थी कि आजाद भारत का स्वरूप जो होगा वो आत्मनिर्भर होगा, और आत्मनिर्भर भारत जो होगा वो अपनी आत्मा पर निर्भर होगा, वो विदेशी लोन पर निर्भर नहीं होगा। गांधी के उस सपने की हत्या की है उस व्यक्ति को आप खाली आतंकवादी शब्द बोल करके हम उसका पाप कम नहीं कर सकते। आजादी की लड़ाई महात्मा गांधी जी के योगदान को मानती हैं या उमा भारती जी को लगता है कि महात्मा गांधी जिम्मेदार थे देश के बंटवारे के लिए? अरे कैसी बात करते हो बाबा, गांधी जी के बारे में मैं ये राय बना करके कुछ दे सकूं, मेरी औकात है क्या? ये जिसने एक पूरे आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया है। आजादी की पूरी लड़ाई, बलिदानों की वो श्रृंखला जो 1857 से शुरू हुई थी, जाग उठी वो सन 57 की वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। एक महिला ने उस लड़ाई की अगुवाई की थी। इन बिटियों को भी, इस सारी बिटियों को याद रखना होगा। एक लड़की ने, आपकी उम्र की थी वो 18 साल की जब वो लड़ी थी, 23 साल की उम्र में तो वो शहीद हो गई थी। 1857 की लड़ाई है जिसको एक अहिंसक जन आंदोलन बदलने का काम गांधी ने किया। और काश की गांधी जी को 20 साल और मिल गए होते तो आज अमेरिका हम पे टैरिफ नहीं लगा रहा होता, अमेरिका हमारे सामने भीख का कटोरा मांग करके खड़ा होता। So I leave it at that, what she said. उसने जो पाप किया है वो आतंकवाद शब्द से पर्याप्त नहीं होता। उसने जिस व्यक्ति को मारा है वो व्यक्ति एक सपना देख रहा था कि आजादी के बाद का भारत कैसा होगा, और उसने लीड किया था आजाद भारत के मूवमेंट को, महात्मा गांधी जी ने। तो उनकी एक कल्पना ये थी कि आजाद भारत का स्वरूप जो होगा वो आत्मनिर्भर होगा, और आत्मनिर्भर भारत जो होगा वो अपनी आत्मा पर निर्भर होगा, वो विदेशी लोन पर निर्भर नहीं होगा। गांधी के उस सपने की हत्या की है उस व्यक्ति को आप खाली आतंकवादी शब्द बोल करके हम उसका पाप कम नहीं कर सकते। आजादी की लड़ाई महात्मा गांधी जी के योगदान को मानती हैं या उमा भारती जी को लगता है कि महात्मा गांधी जिम्मेदार थे देश के बंटवारे के लिए? अरे कैसी बात करते हो बाबा, गांधी जी के बारे में मैं ये राय बना करके कुछ दे सकूं, मेरी औकात है क्या? ये जिसने एक पूरे आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया है। आजादी की पूरी लड़ाई, बलिदानों की वो श्रृंखला जो 1857 से शुरू हुई थी, जाग उठी वो सन 57 की वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। एक महिला ने उस लड़ाई की अगुवाई की थी। इन बिटियों को भी, इस सारी बिटियों को याद रखना होगा। एक लड़की ने, आपकी उम्र की थी वो 18 साल की जब वो लड़ी थी, 23 साल की उम्र में तो वो शहीद हो गई थी। 1857 की लड़ाई है जिसको एक अहिंसक जन आंदोलन बदलने का काम गांधी ने किया। और काश की गांधी जी को 20 साल और मिल गए होते तो आज अमेरिका हम पे टैरिफ नहीं लगा रहा होता, अमेरिका हमारे सामने भीख का कटोरा मांग करके खड़ा होता। That is a big statement which she made. America would have been begging in front of us. So he's it has, I don't want to go into that controversy which people have sent. And then let me see that patriotic song parody. What is that? Many. यहाँ मर्डर भी है अब शादियों के संग, में छिड़ रही है जंग, बारिश गर्मी था यहाँ मेरी आज
ये यूज कर करके बिगाड़ी सबने करते हैं यादें में कचरा गली में पूरा कोना कोना है खुशियाँ इस रंगीला इस मेरा रंगीला इस रंगीला मेरा रंगीला. So that was because there are many videos. I'm unable to play them all because of lack of time. And this is the case which I have filed, diary 47245 SCI Pill E /2020 11/8/2020, received on 3/9/2020. I am the one, T. Siva Prasad Reddy email. This is there in the Supreme Court. Pill. What happened to that pill? Bob Day was there. Was there any compromise again between court and the government of that day? Modi, Sarkar, Election Commission of India. These are all evidences. And this Election Commissioner's Appointment Bill, farewell to free and fair elections. PM, Cabinet Minister and Leader of Opposition, B. Vacharya is the senior most. Now, this is the statement which, these are all the evidences which I am trying to show you. Now see, this is a shameless statement which was made by then. He says, it would take 3,600 years to watch all the CCTV data. Giving out CCTV footage would endanger women's privacy. See how chief election commissioners, this nonsense. That too, when we question them on irregularities or constitutional violations, how can they be? So, and then there are many videos which have been sent. And here also again, Prime Minister, 15,000 is to be given to 3 crore youth. Then the total expenditure will be 4.5 lakh crores. Then how come it is in the budget of 1 lakh crore? Again, Jumla like 15 lakhs into each and every account. Positive of time. See BSNL also how. So BSNL 19,000 jobs have been cut because Jio took away major. They did not pay the royalty. And this is what official Ladakh Chinese intrusions. PM Modi should apologize, resign for misleading nation. चीन की घुसपैठ पर नरेंद्र मोदी ने बोला झूठ. PM Modi को माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देनी चाहिए. Guman Singh was the from Himachal Pradesh. And let me just check this. Did BSNL fund Anant Ambani's wedding? Because government loses 1,757 crore as BSNL fails to bill Reliance Jio for sharing infra. Is this for this reason? This Gujarati lobby is trying to get RSS, and so that RSS will take the blame game. And there are many which discounted oil beneficiaries. And I'll come back, Adani and America corruption case. Many are there. I'll just come back as and when I get some time again. And again, Trump's rule out 2 key demands, says Ukraine will not take back Crimea and NATO membership is off the table. That means Russia and America are going to become one. What would be the fate of India? Failed foreign policy. So how, what is that we are going to end up with? Now this is the, they say India 4th largest GDP. India 138th rank when it comes to per capita individual. So I'll hand it here. Anyone who wish to differ with me, my number is 9440465339. You are most welcome. I'll connect you from wherever you are. Do support DRTSPR channels, Citizens DRTSPR channel and Environment People DRTSPR channel. They are all in larger public interest only. Before I say bye, how is that even RSS, the BJP for 12 years forgot about Bhadrachalam, Ram Mandir in Telangana? How is that it forgot about Ram Setu? They're all part of Ramayana. And then Nalambalam in Kerala, the temples for 4 brothers, Ram, Lakshman, Bharata, Shatrugna. How is that South India has been ignored? And how is that every temple, whether you go to Tirumala, Ayodhya, or on Shabarimala Diksha, or Kumbh Mela, why are Hindus being taxed? All of a sudden, the rail rates, airfares will go up. And even Darshanam also, now you see 10,000 for Darshan in Tirumala. What is this nonsense going on? That is the reason why we were saying Hindu is paying 3 taxes: direct income tax,
indirect GST and temple tax. And temple tax is huge. That is the reason why even 12 years after Modi's government, they have not removed temples from endowment or government clutches. Is this not a shame? That is why we say Hindu Jago, but why masjids or churches are not under the government clutches? Are they contributing? Are there any donations from masjids and churches to the Indian exchequer? And how much the temple donations are contributing to the exchequer of India? Then our own Prime Minister who calls on and he says he is there for majority. If he himself for 12 years could do nothing, then what would be the fate of the majority? And how so many people get killed in Kumbh Mela or when they go to Swami, visit Babas in Uttar Pradesh and railway stations? Is there any inquiry? How many have died? How much compensation has been paid except looting Hindus in the name of air, railways, or for amenities, or even for boat ride to take a holy dip? When Prime Minister Amit Shah and his own son Jay Shah and Adani Ambani's, when they go, nothing happen. When only common man goes, there is a mass stampede. And even when Chandrababu Naidu time, in Pushkara, I mean, even in Tirumala recently also, and even another temple in Andhra Pradesh also, why this stampedes killing so many Hindus, which never happened with any other one? It's not that. Who is responsible for all this? Whether it is Pulwama or Pahalgam, Chinese intrusions or everything, or inequalities, or the vote conspiracy, vote chori, who is responsible? To divert all these attentions is RSS has been made a scapegoat topic. It is everyone for you to understand. That is why I have to make this show, to see that the current affairs, which involves every citizen of India, should be the one to be discussed. And even opposition, by moving out of the parliament, allowing such crucial and crushing emergency bills like amendments to income tax and amendments to criminal act, criminal procedure code, and also amending forest and environment acts benefiting Adani's, Ambani's as forests and forests, whether it's Chhattisgarh or ports and all, even in communist Kerala governance, because these politicians have been caught in bribery cases involving gold and all that. And at the same time, even CM's own daughter, ED has issued a notice in mining case and all. Is that the reason why because of these corrupt politicians, political parties, regional political parties, this Gujarati lobby daring even RSS when he says Modi should retire, because they can find no one to support their corporate empires at the cost of public sector units of India and the people of India. Are these two growing beyond India? That means people of India. Is that the reason why this RSS topic was made a big headline during the 79th Independence Day on 15th August from Red Fort by Prime Minister Modi? Thank you very much. Jai Telangana and Jai Hind.